Мы попадем в столицу мира, в политическую столицу мира, в Нью-Йорк. Там народ занимается тем, что называется okupai Wall Street. Okupai Wall Street означает в переводе зaniati Wall Street. Это улица самая такая, где банки Америки, Wall Street. Народ просыпается, он уже понимает, что не деньги означает. Когда-нибудь проснется религиозно, я надеюсь. Well, that's because you pay for permits, you pay for regulations on those foods. Why should we pay for regulations on our food when we can do our own, where we can have a community of trust and giving, where we don't have to have those fears of somebody poisoning our food, of somebody handling it wrong, where we can just accept what people give to us. I mean, you know, people have accused Occupy of not really having a focus, but it seems pretty clear to me that corporate personhood, that money in politics, that these are issues that have affected all of society. And so I don't really feel like I have a choice. Like, I feel like I have to be a part of this because for so long no one has, you know, we've continued to sort of let all of this happen to us. But I really see that this movement has galvanized the people in a way that's really positive, and so I'm excited to support it. Yeah, Maura, she's a member of the co-op, and she's sympathetic to the movement, so she talked to the management of the co-op and said, hey, is there anything we can do, you know, to donate food to, you know, to the Occupy movement? And we said, yeah, we throw out food every week, you know, we can let you guys, you know, sort through it. And that's kind of the drag, though. It's like, because I've worked in kitchens a lot, so it's nice. I'm not accustomed to working with stuff that looks like this. Patience. But it's good because, you know, we are feeding a good number of people. And we do so for a pretty small cost. And then we had a budget like that. So, like, I mean, Occupy Wall Street as an entity got something like $700,000 in donations. So the kitchen has a budget too. Actually, we just recently ran out of money, but you know, so for the last couple months, we've had money to go out and buy, you know, eggs and cheese and you know, meat and stuff like that. Stuff that you usually don't get donated, but stuff that, you know, tastes really nice. Excuse me, these are apples, not pears. Don't complain. These are the wrong fruit. I asked for apple. Want to do tofu or something? Yeah. Well, I'm from Toronto area in Canada. When I first heard about Occupy Wall Street back in September, I was very inspired. And I pretty much decided that day, okay, I'm going to New York. Green beans and cheese. To be honest, the shape of the movement, like, it didn't take me for after about 2 weeks of being down here, I became disenfranchised because the movement as a whole is very dysfunctional. A lot of the meetings, the general assemblies, and the spokes council are full of infighting and egos, and it's just very frustrating. Very little gets done, and so it's very frustrating. So I started to volunteer here at the kitchen because I still wanted to be doing something positive and doing something tangible, like actually doing something that's an important service. So I've been working, you know, basically full time in the kitchen for about 4 months. It was so nice to be at home. I could walk around on the streets and there would be like no one else there. Good for a traveling occupation.
to drop this. Maybe I should put down to 6, man. Hey! Нью-Йорк — это столица мира политическая. Там Организация Объединенных Наций. То есть там все страны мира имеют свои посольства, и там они принимают решения. Безусловно, вы знаете, что там есть Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, где есть 5 стран. Америка, Россия, Англия, Франция и Китай. Но и Нью-Йорк, он, во-первых, довольно огромный город. Там с пригородами там за 25 где-то к 30 миллионам уже. Потом Нью-Йорк это как-то основное, западное такое, самое такое, да, то есть вот, например, энергетическая столица мира это город Дели, это Индия. Энергетическая столица мира это Дели. Северная Индия, скажем так, да? Ну, Дели там основной город. А вот политическая столица мира это Нью-Йорк. Хотя Нью-Йорк где-то на окраине, мира. Он же, если земля круглая, то Нью-Йорк на окраине. Там будет продолжение, мы должны ждать немножко. Итак, ждем. Наверное, все-таки, не надо меня показать. Я сейчас покажу какие-то вам религиозные каналы. Что-то мне сегодня понравилось с этими религиозными каналами. У меня их 70 с чем-то. 75. Сегодня я их показал вам утром. Может быть, сегодня опять покажу. Уже вроде бы все, продолжение идет. Все, ребята, опять идем к неформалам. Неформалы это вот те, которые занимать хотят Уолл-стрит, главную улицу банка в Америке, Уолл-стрит. И вот главная площадь, Таймс-сквер. Таймс-сквер это главная площадь Нью-Йорка. Это главная площадь. Вот видите, тут какие-то люди тащат им, конечно, пищу. Это надо их кормить, они же бедные стоят там круглосуточно, я думаю. Итак. You work and you work and you work towards stability, always in debt. Promise a better time further out in your lifetime. And in the process, your labor is undervalued, you don't have any time, the concept of delayed gratification, and it gets mixed in with the American dream. And I guess in short, I feel like the way socio-political economic life is organized, it can be any number of other ways that are more equal and more just. Capitalism to me is racist. It's based on patriarchy. Its structures are non-horizontal, which means that they're oppressive. People and power is in the hands of the few. Global capital is unregulated. The state is responsive not to people, like a normal democracy should be, but is responsive to multinational corporations. This is the advanced level of capitalism that we perpetuate every day the way we live. And that's why this movement's so special, because in a way it's not bringing anything new. But together people are slowly rising and saying power is with each other, not with the state. To the top of my head. Come with me, my friends. Let us occupy together. Occupy your own life. It's your life. Remember that. It's not their life. It's your life. Feel it running through your veins. Give at the top of your head to the bottom of your toes. You're never gonna beat us down to the ground. We're occupying here and there. We're occupying Union Square. We're occupying day and night. We're occupying. That's all right. Occupying anywhere. We're occupying Union Square.
occupiers. Union Square, One of the things that I think is most attractive to Occupy Wall Street is the general vibe that one finds at an Occupy Wall Street event. There's a certain goodwill and good faith, a sense of time, a sense of being human, and talking to other human beings in a sort of unpressured and open way. It's something unusual. I think it's a reaction to our corporate life. I think corporations, whether they have this intention or not, have just sucked the soul out of everything. Replacing experience with this idea of brand, which I'm very acquainted being a professional. So we don't have real experiences. We don't really ride a Harley Davidson. We wear a T-shirt with a Harley Davidson logo on it. We substitute real human experience for a brand. What you see here at Occupy Wall Street is the real deal. And yes, it's a little messy. Yes, it's a little undisciplined. That's okay, it's beautiful. You know, Kant famously said, nothing straight can be made out of the crooked timber of humanity. And I think, you know, the corporate culture wants to turn everything into a PowerPoint presentation, to turn us all into data points, to turn our entire experience to a series of hashtags that can be collected and analyzed. It's a peculiar vision they have, and Occupy Wall Street presents a different vision. Hey everybody! A drill pad is used in drilling in a process called hydraulic fracturing. Say that with me now. Hydraulic fracturing! If you need to get natural gas out of the earth, it's salt. You mean we're stealing natural gas? No, kid. Natural gas, like everything else found underground, belongs to the government. You don't know the worms, do you, kid? No, not too solid. So it's March 24th. We're in front of the United Nations building, and we're disrupting dirty power. We mobilized this day of action to alert people to the fact that corporations occupy the planet, not us. And we need to have influence on these climate negotiations and climate talks. We need to make drastic changes to the way society is run, or else we're in dire trouble because of the toxic amounts of carbon dioxide being emitted into the atmosphere through corporate-induced climate change. So some people, corporations sort of enacted what happens every day by setting up tents and occupying the United Nations like they've been occupying the climate negotiations. And for once, the 1% was arrested, not 99%, and it was a glorious thing to witness. It's the corporate occupiers! It's the corporations from the United Nations! It's the corporations from the United Nations! Corporations from the United Nations! Corporations from the United Nations! You're the 1%! You're the 1%! 1%! You're the 1%! You're the 1% that's right! The police scumbag! We're out of business with him! We'll take care of us! We are the 1%! Bloomberg is on our side! Kelly's on our side! We have lawyers! We'll be good! 90% of surely let me see, don't worry about it! We'll get released very soon! We're going to be 96%. Keep using fossil fuels! See what happens! Keep using fossil fuels! See what happens! However you understand it, there's a political
say to other people, I want a job. For people like me, it's a whole bunch of things, including just the opportunity to get together with other people and not be on my cell phone and just talk like we're talking now. This is becoming our modern life a kind of rare thing. Spread the word. You think there's something good in here? Let people enjoying us. That can mean just hanging out with us for 5 minutes. If you see a post online, post it. And say, you know what? The Occupy people don't seem all that bad. They're not just a bunch of losers. By the way, I have a very good job. People have jobs here. That's all nonsense. They don't have jobs. They're losers. I think something that's also is encouraging. The courage of these people to sleep out in the street in the cold. We get arrested. It's no fun. Why? Because it wasn't there for all of us. Don't get here! Shame on you! You're a fucking animal! There you go. I'm in the restaurant right now, being cracky. I mean, I can't. Brendan was just sitting inside of a sleeping bag, freezing out here, and it's so cold that he couldn't even, like, his legs were literally like shot, and they arrested him because he didn't get up fast enough. That's apparently, I mean, he's being arrested for being an American. He's being arrested for being a human in a situation where a human might want to be warm, and it's literally about freezing temperature right now. This is just a sign of them running scared. That's all it is. They know we're succeeding. We're doing what we're supposed to do. They're just trying to break. They're just trying to demoralize. It's just like a game. People are opening their eyes, seeing all the crap that's going on here in America, and they're just trying to stop it, but they know they can't stop it. And that's why they're fighting us as hard as they can within the limits that they can do so. I'm working on my book about Occupy Wall Street. I've been working on it for over 3 months now. The book is called Defiance, and it is just as much a massive expose of the corporate state as it is an account of what it was like to be on the ground at Zaniati Park throughout the occupation, tracing the birth and evolution of the revolt from an insider's perspective. But again, it's accompanied by a very large analysis of how the corporations have orchestrated a coup d'etat in this country and completely hijacked the political system and decimated our democracy. And I draw the connections between the ways in which our government has expanded empire abroad and cracked down on civil liberties at home, and this all manifests itself, as I argue, in the way they treated us at Occupy Wall Street.
This is, I think it's some right-wing, anti-Obama thing. We were to stand here. First of all, they never give us a permit to stand here because they don't believe in free speech and they don't want us to say what we're saying. But even with the limited measures they gave us, complete intimidation, complete harassment, complete evisceration of the Constitution. But these people, they're fine. They're allowed to protest. They're allowed to yell. They're allowed to do what they want, and there's 3 cops for them because they don't pose a threat. I mean, they're protesting Obamacare. Okay, well, I protest Obamacare too. I like Obamacare, but for different reasons. I don't like it because it consolidates the power in the hands of a few insurance conglomerates who already control this. They don't like Obamacare because they think it's socialism. Well, sure, I think that'll be a great thing, but it's just not that big. First of all, exactly what the Tea Party stands for, and I say this from the perspective of somebody who comes from a Tea Party family, so I know how a lot of them think and feel. And yes, it is about racism, not about anything else, really, for the most part. And how the state's crackdown on Occupy Wall Street proves my point, because they are afraid of us. They're not afraid of the Tea Party, and there's a reason why. The Tea Party is protesting the federal government. We're protesting the corporations. And the fact that the state cracks down on us and on the Tea Party proves that real power doesn't lie with the federal government, it lies with the corporations. About 50 of us, successfully did civilian. It's the people song over there. Yes, please. Let's all practice civilian. Let's all practice civilian. Hundreds of us can do it. Hundreds of us can do it. Our country, but are you Brutality has to stop! Sending us to Riker! It's not I'm Fateh Singh, and I'm a Kundalini Yoga instructor and the organizer of Occupy Yoga here with the Occupy movement, Occupy Wall Street movement in New York City. And we're here in Union Square
doing some prayers and meditations for our brothers and sisters in Occupy and for the planet, for healing and health for everyone. We gather here every night and do group meditations and prayers with people. I decided to join the movement because to me it's actually a very spiritual movement at its heart. To me, spirituality is not something that is you can't touch. It's part of what you do when you have a problem or you go through some trouble, and instead of letting it get you down, spirituality is anything that you do to keep growing. I thought that was my partner Radio. He's going to be joining us too. He's a long-time Bedside Brooklyn community organizer, and we co-teach this class together twice a week. But today we're going to be meeting off-site at a church to talk about what we're going to plan. We're going to plan some action. The students want to do a walkout in solidarity with the workers for May 1st, so that's pretty exciting. Talking about other actions, how we get other students activated. So, it should be a good meeting. We'll see. These are great student leaders. These are strong young people. They've been through a lot. They're embattled because the city's closing their school down, and they're not happy about it. Change is not going to come naturally, right? It's not just going to happen because people in power decide, oh, you know what? Let's change a little bit, right? They will be happy to stay exactly the same. So it's on people that are oppressed, people that are struggling, people that have other people holding power over them, to demand the changes that they need. Dear New York City, we the students of public education are here to inform you about the injustice that are taking place in our school systems. The privatizations of our school systems, budget cuts, The budget cuts, over-policing of our schools and criminalization of our youth. We feel that these issues are setting our students up for failure, and we demand a change. We believe that trying to control our schools is just another symptom of the blatant racism in our country, similar to the government's response to the senseless killing of Trayvon Martin. Because of this, our first action will be a mass student walkout on May 1st at 12 p.m. to Fort Greene Park. They don't need to close the school, that's for sure. No school closed. No school closed. We need every school. Thank you. So today what we're involved in is just an incredible historic moment. The high school students in New York City just really realized that they need to organize themselves. So this is the beginning of their organization, the student organization, for justice, for proper education. The students united will never be defeated. The students united will never be defeated. What the Bible looks like. These are the people united.
wonderful to see you guys out here. I want to see you guys out here tomorrow and the day after that. The revolution has started, but we got to continue it. And I laughed at those people who were getting annoyed at what's going on, but there has been no social movement without agitation. There's been nothing that we celebrate in America without struggle. They wouldn't even end the damn slavery without a civil war. So they shouldn't be complaining. Frederick Douglass said, without struggle, there is no progress. So I want Bloomberg to know that we're not going away. I want the governor to know that we're not going away. I want Obama to know that we're not going away. I want Congress to know that we're not going away. The poor people are rising up and we're tired. The middle class is rising up and we're tired. The workers are rising up and we're tired. And we're going to sustain this agitation until we get some relief. In the slums of the city, in the shadow of the steeple, near the relief office, I see my people. Some are grumbling, and all wondering if this land's still made for you and me. This land is my land. Can I ask you, as Roddy and I were two of the founding members of Occupy Wall Street back in September last year, what impact do you think Occupy Wall Street has had on the spheres that you exist in and work in? Well, you know, Occupy Wall Street is one of the most significant things that has happened in this nation in the last 40 years. And it's in its infancy. What is required of Occupy Wall Street is to begin to, and as everyone has been saying this, we have to begin to identify the goals and objectives, as you have been doing, and pushing that to the forefront so that people understand the purpose and the meaning of the movement. They understand that it's the 99% who are underprivileged and have been deprived, and can't pay student loans, and can't find jobs, and can't find decent housing. We understand those things, but just as importantly, how do we connect those things up? How do we move it? Because people are very concerned because it affects them. But how do we connect over those people and let them see the direct relationship of how it's going to impact on their lives? Вообще-то должны доминировать в мире, наверное, не деньги, как вы считаете? Конечно, не деньги. Медитация, душа, способности человека. Получается, что в мире пытается, чтобы доминировали деньги, да, вот такой момент. И это нехорошо. Нехорошо, что деньги должны доминировать в мире, нехорошо. Ну и дела. Ладно. Значит, видите, они все-таки, не наглеют, прям, чтобы там устраивать беспорядки, занимать Уолл-стрит этот и вообще. Ну, не в этом дело. Дело в том, что бросаются все-таки в глаза другие моменты. Дело в том, что есть, конечно, рабство не только денежное. Это где-то денежное рабство вообще-то, да. Это первые ласточки, это люди передовые, они что-то новое несут, да. Есть рабство религиозное, да. Почему не восстают против Христа, допустим, да? Потому что это не видно. Это же не видно, это же незаметно все. А как будет выглядеть, значит, удачное дело с Христом, чтобы все развивалось удачно? Как? Очень просто. Значит,
Просто такие вот движения, как я, или другие такие передовые, примерно как у меня духовные движения, они будут просто удачно развиваться. То есть вот так. Ну, конечно, там еще другой процесс. Просто нету настоящих христиан хороших таких, там кризис у них, там раскололось на тысячи мелких этих групп, этих христианские церкви и так далее. Вот. Безусловно, меня это все как-то близко, все это. Такими же неформалами начал Шрила Прабхупада новую свою, ну не новую религию, продолжение кришнаизма. Но кришнаизм очень молодая религия, ей 500 лет, она началась от Чайтани в 1500 году, примерно 16 век. И, значит, он начал вот так, с неформалами. С неформалами, наверное, и у нас получится. Я сам неформал по духу, я просто еще и самый талантливый неформал, да? Вот. Но ничего, будет все это. Куда мы денемся? Окупай Уолл-стрит. Окупай. Занимай, да? Ну-ну. Будем занимать. Так, давайте-ка мы вернемся к нашему. Мы не забудем, что есть только настоящее, да? В этом настоящем мы должны быть на пределе. Кстати, вот если спросят два основных положения своей новой религии, таковые, я так скажу. Мы должны быть богами. Это у меня зуб случайно съел, блин, камушек, короче. Ну как, он был в пище, не заметил и сломался зуб, от этого надулось. Но через день там будет нормально. Не пьяная драка. Тем более, что вообще не пью. И не курю. И мясо не кушаю. И занимаюсь сексом только когда надо рождать детей. Ну, желательно, конечно. Итак, что я там говорил, блин, ушла мысль. Основные положения религии. Основные положения религии у меня очень так, как бы... основное, надо быть Богом в каждое мгновение. И еще есть только настоящий. То есть это, конечно, освобождение от прошлого и даже от будущего. От будущего тоже как бы надо желательно освободиться. Да? То есть не надо надеяться, что когда-то ты что-то будешь, да. Вот сейчас, здесь и сейчас. Это, конечно, не только я говорю, но остальные-то не говорят быть Богом-то. Да? Вот Христос говорил: живите как птицы, не думайте о завтрашнем дне. Конечно, это не обязательно то, что я подразумеваю. Может, он что-то похуже подразумевал. Я как бы конкретно говорю: будьте богами сейчас, да, здесь и сейчас. А он говорил: живите как птицы, не думайте о завтрашнем дне. Научная психология Фрейда, Юнга и других лидеров психологии говорят, что есть здесь и сейчас как бы самоактуализация в настоящем, да. Ну, это тоже, но они не забывают про уровень парапсихологии, уж тем более не трогают уровень религии, а ведь это что же есть. Вот. Это вот эти два основных положения, здесь и сейчас, на пределе своих положительных возможностей. Это значит Богом быть каждый по-своему. Но начинается дальше огромная свобода, которая, в принципе, должна привести к привлечению самых продвинутых, самых светлых людей всего мира в нашу религию. Какая свобода? Каждый по-своему добивается вот этого высшего своего состояния сознания. Да? То есть не обязательно какая-то строгая медитация, как в буддизме, исламе, кришнаизме или христианстве. Да? То есть каждый по-своему. Но это каждый по-своему. Но здесь как бы и кроется вот вся загвоздка новой религии, что свободно все. Решает человек, как он добивается этого высшего состояния. Конечно, если наше духовное движение будет очень развитое, со временем будут специалисты по медитации, по духовным практикам, по йоге, там, по магии белой хорошей, по оккультизму белому хорошему, по этим делам, которые, короче, к свету, да. И, естественно, можно использовать какие-то методики из специалистов нашего духовного движения. Но имею в виду, что пока вот я вот так вот по интернету, то здоровее пока сами решайте, какими методами вы добьетесь того, что я называю предел положительных возможностей в каждое мгновение. Эти методы могут быть разные. Любовь к собственной жене, к собственным детям, я так утрирую. Но может быть это так, может быть к природе, может быть абстрагирование, может быть какой-то транс положительный, еще может быть что-нибудь. Да. Мы поэты, писатели, художники, музыканты и так далее. Через музыку, живопись, поэзию и прозу мы можем достичь высшего состояния сознания. Да?
То есть называть то, что называется Богом в каждом мгновении. Вот. И естественно мы идем, хотим, не хотим, надо идти на пределе всего хорошего, что выработало человечество до сих пор. Предел в магии, предел в духовных практиках, предел в йоге, предел в измененных состояниях сознания и так далее. Мы берем, конечно, самые такие крутые. Ну, например, в измененных состояниях сознания Станислав Гроф, специалист номер 1, вырисовывается сейчас на... Ну как, он в описании. Специалист номер 1, он должен быть практик, и он автоматически как бы духовный лидер, да. А вот именно в описании Станислав Гроф, да много таких. Безусловно, вы замечаете, что в последнее время очень много материала оставлено на английском языке, но я не могу иначе. На английском языке почти говорит каждый 4-й на земле, и конкуренции у него нет. Есть китайский язык, который говорит каждый 5-й, но китайский он не мировой, то есть его просто не изучают почти другие нации, другие народности. А вот английский родной вот для 500 000 000 где-то, ну примерно. Родной, прямо вот с рождения ребенок изучает английский язык как родной, но его знает почти 2 миллиарда, ну 1 800 000 знает. То есть вот что значит мировой. Ну вот он как бы по всему миру признанный такой, да. Вот. Безусловно, самое главное, конечно, я говорю эти две вещи, быть Богом каждый и есть только настоящий, да. На самом деле важнее еще глубже что-то. Это наше положительное развитие души и духа. То есть это еще даже важнее, чем Богом быть. То есть это что-то практическое. Вот. Идеальный человек этой новой религии, он, значит, хорошо влияет на все. На ближайшее окружение, но имею в виду, что есть голографический подход, и мы связаны со всей Вселенной, и на все и более далекое. На все человечество в первую очередь, потому что мы люди связаны, особенно в мир интернета и компьютеров, и всего нового из области технологий высших. Самолеты, там, телевидение, язык единый вырисовывается и так далее. Плюс, конечно, неживая природа, плюс животный мир, растительный, плюс даже другие далекие галактики, метагалактики, там другие звезды и так далее. Вот такие вот дела. И, естественно, я должен на прощание вам сказать, что я как парапсихолог просто реально чувствую. Я чувствую, кстати, чтобы вы знали, я чувствую людей, которые как более-менее признают и соглашаются с тем, что я, как говорится, говорю. И проповедую, как бы, да. Хотя я, конечно, еще не проповедую, просто говорю, но это где-то принимает форму проповеди. Что такое проповедь? Это, и, конечно же, я передовой парапсихолог, поэтому мне хватает, господа, хотя бы ваши хорошие отношения, внутреннее согласие с этим. Или даже по-другому, мне хватает даже то, что вы смотрите на это. Это же уже немножко. То есть ваши 50% в этом общем процессе уже где-то есть. То есть то, что вы просто смотрите. Просто, поэтому я не тот духовный лидер, как бы нужны, блин, печать и там офис, там духовные центры по миру. Нет, конечно. Я действительно тот передовой, самый хороший, самый качественный. Вот. И поэтому главное внутренне, конечно. Главное душа и дух наш. Если там все окей, то вообще все окей.